Welcome to... You don't have confettis here? Confettis mazee tuwezi afford. Low budget. Confettis just go to Nini. There's this famous Nini House of Leather. Yeah. Ile ya kotoa. Birthday parties. Ile o jamaa wa nini? Ule jamaa wa... You know ule jamaa wa kudance? Gani? David Moya. Yeah, but Moya, the original number, the other one. No, do you know there are two? So you have to be specific. Oh, there are two, you guys. Or the patented one, ama. There's a Chinese Moya, you guys. Yes. The nini wanaitwaje hii China Square. China Square wa nini? Wa Moya. Check it out. You should have introduced me. So today I'm hanging out with Mr. Dennis Ochieng Ndeng'a. Yep, the only one. Producer extraordinaire. You guys, you've done everything, you guys, in this Usani. What do you mean I've done everything? Hata sijui ni kuseme wewe ni nani exactly. You guys, this guy is one of those guys who you know and you don't know at the same time. So what do you mean I've done everything? Unajua ukisema hivyo, you know. No, you're behind almost everything. You know, there's a saying that says, a jack of all trades is a master of none, but better than one. Something to do with that. Yeah, if you have skills for one thing, yeah, you're good. But having skills for a lot of things, you're better. You're better than having one. No, I get it. Yes, I get it, man. So there's but you're not a jack of all trades. I'm not. You're an acting. Yeah, your area is acting. Yes. I don't speciality. Even know. Yeah, your speciality in history. In fact, creative, not even acting. You're a creative. Yes. So you find yourself in very different spaces of creative, like needing that thing. Yeah. You find yourself in stand-up comedy. You find yourself in stage plays. You find yourself on TV. Yes. You find yourself in Rigathi Gachagwa's office. Like kila pahali. But Gachagwa aliniita. Teke huyu kijana lazima tumupeka. Akanipata kama simu nimezima, akaniambia kijana, please make sure that you show up in my office. Yes, I want to give you work. Yes, I want to give you work. But good to see you. Good to hang out with you. I was telling you before we started recording that this is the first time we're actually sitting down to talk. Yes, and actually this is the first time I think I'll be doing a solo. How should we call this? Is it an interview or a podcast or a conversation? I think it's more of a conversation. Yes. It's not an interview because you never know where we'll go with this story. You know, I've never told my story. My story, I only tell it in bits. Like me, I don't know your story, you guy, man. So me nikikutana na mtu tawa niambie Dennis ni nani, nitamwambia ni mtu ananipeanga kazi. So what do you know about me by the just before? I know that you give me jobs. Cheki wewe Manu, mimi nikiona simu yako mimi ufurahi. Cheki Cheki hii weekend ya msote cheki leo. Unajua ukijibu swali unarudisha hiyo nini chini. So you don't sound desperate. Cheki wazi. Hello. Sema Mr. Ndeng'a. Nikuje lini? Almost nikao kwa cyber. Yaani afadhali hata ukiwa kwa mat uambie watu shikisha. Ni president anipiga. Ni aje? Niko available maze. So I don't know your story. I met you at Heartstrings. Yes. That's where my story with you started because I met you there. I remember we used to have posters zimeandikwa directed by Sammy Mwangi. Yes. Alafu hapo imeandikwa assisted by Ndeng'a. Yes. Okay. Yes. So the first time I came there I was like, who's this Ndeng'a? Ni nani? Hata ilikuwa assisted ilikuwa as Ndeng'a. Actually yani they couldn't even write the whole word. Because of space. So it was as Ndeng'a. You know the poster is so as Ndeng'a. I used to love it when it's assisted, of course. Short form for assistant. So he was on all the Heartstrings plays that when I started going there. So maybe we can start from there, you guys. How did you become Ndeng'a, you guys? I think it's a long story. It's a very long story. Ulitoana hapi na ama tuanze na usanii ulianza? Yes, let's start with usanii kwanza so that we tell the journey, build up to where we are right now. So I think the very first time I fell in love with theater is when I went to watch Set Book.
I went to watch Kifo Kisimani at Kenya National Theatre. Were you a student? Yes, I was a student. No, hapana. So of course set books hiyo ni nini. Okay. No, was it labda ni mtu wa primo like bro. Ni sawa. So then there was this guy who was ahead of me in terms of classes. Yeah. Alikuwa anaitwa Elian. Yeah, still in theater doing great things for movie industry. When you talk about this, crew. Kopoa sana. He's done good when it comes to, acting, theater, hizo vitu zote. So I was ahead of me. Nikiwa form 1, I think alikuwa form 4. So after now, when I get to form 4, see, at least I may acquire like 3 years of acting and all these things. So when we went to watch set books, that was this group Jicho 4. So I fell in love with how theater umefungua hivi curtains za red shwa stage a setup unaona hizo boards, unaona nyumba, unajiuliza niko umeingia world nyingine mmeset up aje hiyo kitu. Then kidogo zinafungwa, zikifunguliwa tena it's another backdrop. Things are giving us different scenarios and I really liked that thing. Holy click nayo nikajiambia ndio ile kitu. Serious? But you see, back in primary school I used to love what Nani used to do. Kajairo. Kajairo na nini. Back in primo nilikuwa napendezwa vitu sana. Then in class I was the cheeky one. Kajairo was the original Lord Eric Omondi. Yes. Na hizo maparody zake nini. Kajairo hakuwa tu Kajairo. Hapana. No, as in he was the original. Like no, he was the first to do those parodies. So Eric Omondi was the fake Kajairo. Oh yeah. Potato patara. It's China. Yeni China Square. No, Erico ndio China Square but. Ndio China Square. Yeah, this guy is the origin. Yes. So Kajairo. Yes, nilikuwa napenda. Then now on this particular day after coming out of your that Kifo Kisimani play and coming to Bath, I was like, hey, this is it for me. You only feel in nili feel kajambia hii kitu, I'll pursue this thing. Then I think during that period, still in my last year, that is from 4, over the weekends I used to go to theater, Kenya National Theatre, to watch what is there, what can I watch. Then sasa unajua hizo zinalipwa na nini and all these things and I don't have anything to pay any amount. So what I did, nilikuwa naingia nachungulia natoka naenda naingia nachungulia. Just walking confidently. Walking. Those guys don't know ushers those days. They are sasa unajua sasa you don't know the right timing of the play, so probably umeingia the last minute. So they are wame lose guard. So unaweza tu ingia. So I used to watch then immediately I was done with school. With high school. Yes, with high school. First thing yani nilimaliza hivi that particular week nilikuwa nimeshaingia theater with the help of one guy called Maina Ndamberi. Aka Mike. Mike. Yes, Mike. So the guy is, of course, is our neighbor. Mike moja. Yeah, already was doing theater, traveling. Because Mike is 60. Yes, no, come on. I'm kidding. No. I'm kidding you guys. That's Mike is 70. What a 10 years. Actually, he's turning 72. Mike anatoa miaka zako. That is so funny. So Mike, ndio umeniangalia nilikuwa namkira kwa serious. Kwa umse nimemhati bwana. You guy. So tukamit na Mike hapo tu home. Mike manzi nataka kujoin kitu. Mimi nimekuona kwa TV. I think he was doing some program back then. Zile za on and off but more of traveling theater. Then akaniambia chukua hii namba jamaa anaitwa na hiyo sauti yake. Chukua hii namba. Bado alikuwa na hiyo sauti hizo imebadilika. Ndimo isikiangi sauti isikiangi hiyo ndimo. Mike lazima nimlete hapa. Mike mlete akona story. So
then sasa akanipatia number. He gave me number ya a guy called David Aliwa. Yeah, Akaniambia yes, Aliwa, you know him. Akaniambia chukua hii number, pigie umse. Then I think I called on that particular week. Theatrics they were having their nini. Oh, Theatrics was really running those days. Yes. Yeah, Leo has done this thing. Aliwa amekapa hivi over 33 years doing this thing. You guy, man. Nako 30. Amesurpass. He's outdoing himself. You get Benjamin Button. Aliwa, by the way, is around this place, you know. This is where he rehearses around this place. Yeah, so you're within parameters and. So ni watu wawili Mike na Aliwa, you guys. Yes. Next guest. Yes. Already she'll get Aliwa in this. Nani talked about him. Watch when he was here. Yes. So it means Aliwa needs to be on this chair more than we do. Yeah. So I go with my friend, my cramming partner, Mali Jina Ndeng'a ilitoka. So there's a guy called naitwa David Ombaju. So tulikuwa na yeye ni Niseko. So ndo alinipatia Jina Ndeng'a. So how that name came about was nilikuwa goalkeeper nikiwa chuo. So ball mobs kwa zinapiga chuma rather than kuingia zinapiga chuma zinarudi zinapiga chuma zinarudi ukiwa goalie nikiwa keeper ulikuwa umefanya juju gani you guys kama si acting by the way ningekuwa footballer mbaya sana me have won a lot of ma MVPs serious best goalkeeper na ma certificate but goalie na kwanga so wanono you guys hapana kwani unarukaje si anajua akili nakumbuka tukiwa prime mnono ndio alikuwa anachegea goli. Cheki wewe ndio gola. Yani by the way there's a guy nitakuonyesha picha yake. Ni mnono yeye alikuwa anaitwa Jack kilikuwa kimejaa hivi akiingia already amefinya hiyo space between the one side. Lakini bado alikuwa anafungwa au majamaa. Yuwezi ruka. So ilishapigwa pale. By the time steps mbili amefika pale ball ilishaingia. But then ilikuwa jiorefu. So akanipatia by the way akaniambia by the way ball mobs inapiga Ndeng'a kunini post inaitwa kupiga Ndeng'a by the way before gun before it Ndeng'a ilikuwa inaitwa unajua gun inaitwa Ndeng'a yeah true just before it got the name Ndeng'a ilikuwa inaitwa Mchuma yes Mchuma so there was Mchuma then ndio Ndeng'a so hapa kwa Ndeng'a ikiitwa Ndeng'a ilikuwa tu Ndeng'a the chuma ile so chuma ilikuwa ishatoka kuitwa chuma ikaitwa Ndeng'a so now gun ishatoka kuitwa gun sasa inaitwa Mchuma so after Mchuma itakuwa the name Ndeng'a unapata evolution ya hiyo sheng so ilikuwa inaitwa Mchuma just before itwe Ndeng'a but unaona hapa zinafuatana Mchuma now it's making sense so you guys ulikuwa Ndeng'a you guys ball kunapigwa Ndeng'a so jina ikastick akaniambia wewe takuita Ndeng'a so tukacheka remember we laughed that thing tukiwa kwa daro nini na ilikufuataje sasa out of so what happened nikimaliza shule sasa that particular period now you can tell my age nikimaliza 2008 sindo nini ilikuwa that period kulikuwa na a lot of post election violence so yo nini it was so rampant ati ukitaja jina yako when you use your your original name inaku true somebody can place you can place you so nikasema wacha nitumie jina Ndeng'a for me na feel ni safer so that I don't need to explain myself where are you living in Nairobi a place called Jerry you kama unajua watu wa Jerry sijaenda huko uko ni gani ya Kenya takupeleka tu bora tu uweke simu vizuri utakuonyesha mali utaweka simu utanipea utanipatia na Jerry squeeze ni kupoa Jerry shout out to Jerry you guys yes watu wa nguvu sana true so nilikuwa tu kwa story ulikuwa umepata hii jina Ndeng'a jina Ndeng'a so I decided to carry the name so because you so that people don't place you anyway don't place me so you call yourself Dennis Ndeng'a ama unasema tu my name is Ndeng'a I used to say Ndeng'a I'm a Dennis Ndeng'a so then by so hiyo jina ikagrow ikastick kutoka kwa kanijua kama Ndeng'a but when you go to Jerry
rarely they call me Ndeng'a. They call me Desh. Oh, okay. Because Desh ndio madini toka na nini. From Dennis Desh. Oh, okay, yes, okay. Yes. You guys, how slow am I, you guys? But you are, kwani unajua leo? Check it, maybe Dash. Check it. Oh, Dash. Oh, Dash. You guys. You know, wale mnachekanga joke nini? Like 3 minutes. I even wonder. Kwa kijana umevuta bangi. Kijana uko na bangi. Tulishaenda wewe ndo unarudi. You guys, mimi najijua you guys. So anyway, thank you for the water there. Guys, anytime you come here, make sure you guys mepatiwa chakula. Because mimi nimepatiwa, I'm now fed up. This guy on. I'm fed up. Hapo ndio tunafanya kitu. Kuna nini? Kuna ma soundtrack. Very nice. Wachilia tena kwa nyama choma. Nyama choma nyingine. Tuchape moja. Chapa nyingine. Na kachumbari ilikuwa imeshika vizuri na ugali. So one more. Very nice. Very nice. So you guys, so umeingia kwa play you guys. Yes. Umeingia na boy. Sasa nimeingia na boy wangu tumeenda then akafail. Alifail. Manzi alifail pale, alifail akutoboa. Kulikuwa na auditions ama how? Yes, auditions. We used to go for auditions. That was hapo Pangani. There's a hall called what's the name of this hall? There's like a big hall over there. I remember it. You know that hall, eh? Yeah. Yes, that hall. Hapo ndo tulifanyia nini zetu? Auditions tulifanyia Kenya National Theatre. Then from there, sasa we went to our camp. Hapo ndio mna rehearse. Sasa hapo tuna rehearse. Set books. Yes, and a set books. That's where I did my set books. So which set books were you doing at that time? I did Kifo Kisimani. Then I did more of Man of the People. Then kitabu kingine inaitwaje Utengano. Okay. Yes, because immediately I was done with the school, vitabu mpya zilikam. Okay. Yeah, so I think the only thing that was carried was Kifo Kisimani. Kifo Kisimani was carried, so you at least unaweza kufanya. Okay. Then iza kina Utengano na nini, then they were carried. Yeah, so and I think I only have 2 embarrassing moments kwa stage ni share experience. Ukichapa set books. Nikichapa set books. Hata hii story sijaipiga mahali. I don't know kama mwenyewe atajua ni yeye, but ndani anajuanga kama anajua. No podcast haina wasenge bado. It's still flying under the radar. So there's a kosa kuiona. So on this particular day tukifanya set books. So now I've been taken. You started touring? No. This was I used to do kwanza Nairobi because pia kuna za Nairobi tu peke yake. So schools used to come to hapo Pangani Liberty Hall. They used to come to watch. Yes, to watch set books from that place. So hapo hivyo tulifanya sana. And I remember this particular day when we were doing Utengano. I started with the character called Rashidi. Then Rashidi, hapo ndani there was another chick that watu wanajua hiyo kitabu Utengano. Kwa club scene, ile club scene ilikuwa inaitwa Rumba Lola. I think there's a Rumba Lola. So there was a chick used to fight with the main chick who was called Maimuna. So this other chick mwenye alikuwa na fight, alikuwa na pigana. Normally nilikuwa nimezoea. You know, you are doing this thing for 2 weeks ama 3 weeks. Daily you're acting. So it's in your blood. So unajua immediately ukianza fight, what happens ni unaenda unabeba ule dem, unamshika na kiuno, unaenda nyuma yake, unambeba, unampeleka backstage because that is what the scripts entail you to do. So na walikuwa na vitu short. So daily mimi naenda nabeba msichana nampeleka nyuma, narudi naendelea na show. Nambeba napeleka nyuma. On this particular day, and I remember it was a red dress kafupi. On this particular day, nikaenda nikanyanyua msichana nampeleka. Lakini nashanga nguvu ya leo. Kwani mbona umesukuma hii acting sana leo? Kwani leo nini imekushika hii? That umengangana unataka kuachilia, unangangana na mimi niko na very nice. Kumbe tumeanza. So we are getting to the end of this Iran, ndio unapata the character vizuri. Twende nayo. Akangangana kutoa mikono na mimi nimengangana kumbeba. Nikambeba nikampeleka backstage. Kawaida sinarudi.
nikarudi tukamaliza the scene then went backstage. Backstage napata msichana amekaa kando hapo analialia. Namuuliza nini? Kwani nini? Ati si ni wewe? Mimi nimefanya nini? Kumbe what I did immediately nilikwenda kumbeba. Kumbe mimi nilibeba skirt. Seriously? So nguo pia ilikuwa juu. So wanafunzi sema kufurahia wakaona kitu hawajalipia. That is fun and sad at the same time, you guys watu hii wakachizi. Uzuri the scene was a bit ilikuwa chapter. Nile light hivi nini. Of course alikuwa amevaa the innerwears. Yeah, but still for a chick, you know. Haikuwa si kitu. But maze pole sikuwa najua, mimi nilikuwa nafikiria huko in character. Mimi sikujua kumbe nikikubeba, mimi nilibeba na. You guys. But I'm sure you guys didn't fail that. Wewe 2009 kama ulifanya set books January February. I'm sure they really got A's, you guys. Mulipata kama mlianguka nini? Your book Utengano. You guys. Utengano na Utengano. Umetenganishwa na skate. Skate na nini. But anyway, it was fun. Was it most actors started on set books, right? Yes. I think, and normally what I tell people when you talk kuingia acting ni ati start with the basics. Yes, fundamental basics. Na mlikuwa mnalipwa you guys? Yeah, we used to be paid. I think my first year salary yote ilikuja like 15k. That's immediately after high school. Yeah. So that means you guys were balling, you guys. Yeah, tulikuwa tuna ball. After high school I was the brokest nigga, you guys. Pole bro. Nilikuwa nakujanga hapa mkudish maugali na nini. By the way, for me I think I've had money from a time in radio. Not wacha mkwenda kabisa mani gani. No, 15 G's right after high school. That's a lot. Of course it was, but then again unajua that money you need to rubber stamp this to your family, to your parents that it's working. Yeah, true. Yeah. So ukipata $1 lazima iende home ifanye sijui nini, unaget mwambie mnaona inafanya kazi, unaona because you need it. Why do you want to do that? Yes, why do you want to do that nini, but passion yako iko hapo hivyo. So did you used to travel apart ama ilikuwa tu Nairobi? So immediately after I was done with the now ISO that particular nini, then it happened hiyo ilikuwa ni theatrics yenye ni local yenye ni Nairobi. Then kulikuwa na zenye zina travel. So what happened ni ati huko watu wako wametravel, kuna mtu mmoja alinyeta. Akanyeta akiwa huko, akamwambia okay, very nice. Who is on standby? Mr. Dennis Ochieng. Yes, niko na mistari from here to Timbuktu. Yeah. So lines for days. So outside Nairobi obviously inakuwa taupa play. Yeah, I think but by then it was 800, I guess. It was 800 per all the. So a run is how long? Like say let's say when you're traveling, a run is like 3 months. Yeah, 3 months. 3 months, bro. 3 months unakujanga tu Nairobi. Actually sign vile nini may change, the system has changed, but we used to, as long as students wako shule, you guys are also traveling. Every single day you're doing plays, and I get apart from actually every single day, iko ni Saturday ni Sunday, probably just 1 or 2 days ndo mzapata relax. I think that's dope for two things. Apart from the money, it's great because if you're on stage many times, that means you're sharpening your skills. Then a guy works only once in a weekend. Yes. So really always you compare, and that's why set books, it sets you apart. Ukiona mtu amefanya set books na ukiona mtu ameanza acting tu juzi. There's something mtu wa set book. Mtu wa set book sasa ukimwambia ni aje tupande juu kitanda tuanze kuimba. Tuimbe na mimi naosha vyombo. Watapanda. They'll not ask you. Hakuna kuhesitate. So unataka tufanyaje? Twende kwanza kwa sababu set books zimekufundisha to sharpen your skills, to think on your feet. Unaget. We used to go because you see every single day you're meeting new people, you're meeting different terrains. Saa zingine mko kwa hall, saa zingine mko kwa kiwanja, saa zingine mnaact watu wanapita. Unaget. Mko karibu kwa market. Because you see, unajua kwa mind yangu mimi naona mko kwa key stage.
Ndugu gani? Mimi naona ukumbi mdogo fulani. Ukumbi gani? Bro, you know you're going to school, so unatumia either DH yao. So in that DH, kama it's a nice school, utapata mshatolewa hizo nini. Mshatolewa hizo mameza na nini. Kama mjapata, what you do, hizo their tables mnazitoa, zingine ndo zinakuwa stage. So mnazipanga. Mnaact juu ya mameza. Yes, juu ya mameza, so that they can see you. So pia kulikuwa na accident na watu mob sana watu wanatoka juu. There was this particular day tulikuwa tunaanza, so we used to do our test drive, the first play after rehearsing for 1 month. We used to do our test drive show ya Kayole. Kuna Kayole hapo hivyo. Hapo nilikuwa naenda kupiga show, then groups ziko zinakuja hapo hivyo. So hapo tunafunga, there's something called a backdrop, kitambaa kubwa, so it acts as you know your front stage na backstage. So sisi tuko nyuma ya hii kitambaa, tumewekewa vitu zetu huko. We used to be, ilikuwa nafungwa poa sana. Theatrics used to know how to do it. Jamaa alipanda huko juu, anaitwa Chidi Imoseuz. Chidi. Jamaa alitoka juu. Tulimsikia tu Chidi akalamba. Na akanyamaza nge. Jamaa alinyamaza nge. So that is just one of the scenarios. Just one of the scenarios that was happen. You get unakumbuka hiyo shenge ya kulamba. Cheki jamaa kalamba. Jamaa amelamba. Jamaa amelamba chini. Ama amelamba coffee, something. Melambaje coffee. So ilikuwa acting on steroids. On steroids nakwambia. Then you see, as when you're traveling, you're doing everything. Hujakuja kuact peke yake. So for me, I used to be the technician. Backstage manager. Yes. As SM nilikuwa technician by mimi ndo navuta stima, mimi ndo nataka kuja. Tukifika hivi kwa sababu unajua shule za especially used to work sana Kisii shule moba zina stima. Na kama ziko nazo either mnatoa huko kwa center. Mnatoa stima huko kwa center. So mimi ndo nilikuwa nimeiva hiyo kazi. Na mawaya nini sasa tunavuta na hizi waya za nini za speaker. Hizo ndo rahisi kubeba, not the kawaida the grey ones. Hizo za speaker, so nataka zile nono kidogo. So you run a wire from hapa baka center ya huko malimu umeenda Nyansiongo yao huko ndani. Unatoa waya huko umerun alafu na run kwa fence, so that you know wasiwanduthi wakipita ama msa akipita isi you know wasi trip alafu you know we are doing hiyo kama Utengano ilikuwa na music sana, iko na club ndani, iko na nini hizi vitu zote, so you need electricity to make sure umecheza muziki. So mimi ndo nilikuwa navuta stima, mimi bado ndio DJ. Una get, mimi ndo nacheza national anthem, mimi nitafanya nini hizi vitu zote. Mimi ndo nilikuwa na by the way I used to be a DJ by the way. Bro, nitakutumia mix zangu. You guy man. Nini sijafanya in Nairobi? Nini? You guys should call it to my place to fanya wiring and for a party at the same time. Siku hizi naona mambo ya stima na jambia. So mimi sikuogopa kupigwa shock kwa sababu nilipigwa. There was a time a guy called so this time tulikuwa kwa room. Then we had 2 groups zenye tukwenda show. Unajipata labda on a Thursday hamuna shows, so you guys mko kwa room mnajibamba, mweka mziki juu. Tulikuwa nasona beba baka speaker. So as we travel, that's what is called traveling theater. As we go to a school kuna mwenye anabeba ile backdrop, kuna bado mbeba costume yako, mbeba speaker, mimi nimebeba nini fulani ilikuwa ya DJ, mbeba laptop, hizi vitu zote umejibeba. Then kuna watu wamebeba vitu various things that tukifika hizo ni a must. We should have. So that's how we used to travel. Then sasa ile siku ya free day, used to call it free day. Tukiwa kwa room tunajiset naambia mazee tuko leo tumeshinda kwa rooms. Si tutachukua room moja yenye ni kubwa, at least tunaweka music nini, tunajibamba hapo hivyo, just you know some good time kujibamba. So juu mimi nilikuwa mimi no electrician pande yetu, so I think tukidance mtu trip akagonga waya stima ikaribu light. I think kulikuwa na hizo light, disco light yenye kwa tumeweka yenye kwa used to use it kwa nini kwa show. Then nikienda kuitengeneza nikatoa pale kwa plug, nikatoa then nikaanza kutoa hizo mawaya. Sinatoa mawaya, mimi niko sure nimetoa, mimi ndo nimeitoa. But sasa in this room tuko wengi, 2 groups and we used to travel like 15 people, so we are around 20, labda wengine wako nje nini, but we are around 20 around this place, ama 10 15.
Then kidogo mimi natoa hizi wire niko na kumbe imetrip kuna mahali imewachana hivi. Sisi mimi natoa nini already nini no kwani story ni yako mbona preempt mali story inaenda no now sijui kana naona endelea so what happened, there's a guy called Chogizi akarudisha yeye pia alikuwa poa na stima, so hiyo group nyingine yeye ndo alikuwa hiyo group nyingine wa mastima na nini, alirudi akarudisha stima. Exactly. That is why nilikuwa nimekuacha sura akawasha you guy bora hivi hapo nilianza kuchizi na ulikuwa hapo na sasa zilikuwa kwa mdomo nilisikia nikaa kichwa inapasuka nilisikia kaga mbili nilipiga nduru unajua mimi nishaingiza mkono hapo kwa bulb kuna feeling ile hawezi describe so can you imagine now your tongue sasa my friend now what happened, you see the guy that travel na tulitoka na yeye nini tulitoka na yeye Seko that guy Devi so what happened, I think either after traveling for the first time I think the second time alirudi tena, I think alikuja akafanya auditions akachukuliwa. So I think to travel na yeye yes I think to travel na at some point so tukitravel na yeye alikam akanipata already mimi niko kwa system nishajua kutumia hizi nini, so then again because we were friends nikianza connect stima nendo alikuwa nafanya na yeye so zingine unataka mtasaidiana ndo mwende haraka so after doing the stage nini tukaanza kuvuta simu kutoka kwa staff room then by then unapata walimu walikuwa wanajipenda, imagine at staff room pekee ndio iko na stima. That's sad walimu walikuwa masadist walimu you guys ni ati pekee unakula nyama hizo nini mko mnajekea walimu hapo anapiga because of personal frustrations you guys walimu anakuja chua amejam ni wewe what's wrong with this guy kijana like hivi boko zia homework. Kuna mwalimu alitupigia kijana anaitwa Geoffrey tukiwa pale Ofafa anaitwa Geoffrey Jofu first day form 1 first day jamaa ameingia hivi amekaa nyuma, wewe mwalimu alikuwa physics alikuja mpiga upondo kwa nini nguvu akaenda mpaka sasa kwa sasa wajamini mwalimu sasa tena you guys looked at that opondo what you guys well the word opondo ilikuwa ile hivi hapa so inaitwangaje siku hizi hata sijui you guys by the way patini kwa comments watuambie opondo opondo inaitwaje na opondo ni gani siku hizi you guys na sai pia na Kiswahili inaitwaje juu sisi unajua kama opondo kwa kizungu si slap you guys apart labda apart of the back apart above the back above the back so unasema ukatoa hiyo wire class tuko na boy wangu Devi vuta stima kutoka huko kukuja hapa mahali katikati tuko tumeshaiwasha already na tumeiwasha lakini stima haijafika so connections ni mob hapa hivi najiuliza sasa ni connection gani, so I used to kutembea na ile tester so neno na una test so juu tester ilikuwa moja mimi nilikuwa na test na toa boy wangu akaenda kaguza so mimi nilikuwa nafunga na masking tape and not the insulating tape. Masking tape unajua ikinyeshewa inaingiza maji so previous day kisi kunyesha sana so ilikuwa imeingiza maji na nini jamaa lenda kashika hapo najua hajazoea kupigwa shock mimi I think nilikuwa nishazoea because there is a time mvua ilianza kunyesha tukiwa shule nyingine kwa kiwanja tunapiga so na nimevuta waya nikajambia ikianza normally nilikuwa natoka hata kwa stage kama si mimi napiga scene natoka naenda natoa huko kutoka kwa main toka kwa center juu zikinyeshewa hapo hivyo na umetumia masking tape ni karatasi itaenda ishike maji so any other thing kama maji na flow mahali it just goes with yes unajua umeshikanisha hiyo shock yote kwa hiyo maji so kutoka mahali maji naenda so normally I used to do nakimbia natoa huko from the main juu kisha chomoa ni hivyo so hii waya unakamtuki kunya so I think kuna place niliwaishika hapo hivyo ikanitandika kwa maji so nikazoea so my guy na hiyo shock ya mdomo you guy na hiyo shock ya mdomo pia I think what happened to you after that day? Hakuna ulimi haiko Uganda ama ilikuwa tu nilisikia tu kidogo but kichwa nilisikia ni kama nataka kupasuka but ukakuwa poa tu basi nikakuwa tu sawa because si nilishikanisha na nini rai kaendelea young wild and free you guy young wild and free you guy are a tough so boy wangu alipigwa shock ya jazoea tukiwa hapo katika hiyo shule alipigwa shock
the guy sijaona mtu alipiga nduru kama mama. Alafu the students were paying to enter hapo mbele yao. Akapiga nduru. Alishawachilia kitambo. Alishatoa lakini you guys, that guy was saying. Namwambia nini sumeshaachilia? Enda backstage. Unachoma. That guy reminds me of me, you guys. Mimi nimepiga nduru mbaya. Cheki mimi sitaki kudedi sasa. Tataka kuishi. Lakini stima. So I think set books, then we did set books for, this particular. I think I did set books from 2009 to around 2010, 2011, hapo hivyo beginning of 2011. Nikajiambia, I've done a lot of set books na ni sawa nimeshakuwa gwiji huko, nimeshajenga jina, watu washakujua. Anytime unaingia shule, watu wakikuona, pia shule kulikuwa na master like bro, the toys no certain guys. Do nini signatures? What do you mean? Autograph. No autograph na manini. Autograph. What? What do you know? Kwanza mashati za white kama hii. Ni sign hapa. Ma autograph. You guys were stars, you guys. Bro, tulikuwa tunazipiga. Tunaingia mpaka tunaingia na kofia. Kwanza Shinas girls. Shinas. Ile iko unaonekana Nakuru. Hiyo Nakuru. Tukienda huko, wanaume kwanza tuko na kwa gari. Hiyo siku tufanye kitu atiju. Mazee motero amekaa. The girls, you guys like, these guys are here. Tulikuwa tunafanya ma autograph mbaya sana. So actually I remember nikimupatana na watu niliwaktia back then. And I'm sure you forgot mama. Mtu mgumama. Mkubwa anakuambia nachori ni actia. Baba kwenda kabisa. Wacha. Kwacha. Gari ni actia. Ulikuwa unafanya ile michezo. It's fun. Ile michezo yetu. Na ni wakisi wengi wao. You guys that is funny, you guys. Uliniactia hiyo. Leo ulikuwa unaniactia. Ulikuwa mfani. So uko nilifanya set books for long. Then now 2011 I guess if 2011 nikajamba I think it's time to to step up tutoke hapa hivi, but then again nilipata push of a guy called Tosh. Tosh, I know. Yes. Tosh now tulikuwa na church St. Philip's. Wanafanya huko hivyo pia another group deadly sana Galaxy players actor wanoma lakini those guys now act church stories, but sisi tulikuwa tunazipiga in such a way they look more modern. Si like you localize it. Yes, hakuna ati Yesu pale, ati Yesu na Nebukadneza ati sasa hello nimekuja Yesu wa Yakobo Isaka na that's no hapana, si wana cheki Yesu ni mgani, cheki ni mimi nimekuja na uwepo nyinyi wana Israeli. Tunakumbuka hiyo movie ya Jesus ilikuwa inaletwa kwa KBC on Easter. Si bado yuko nini, I think wanaonyesha KBC bado no hapana. Imagine at hiyo ya Yesu imefanywa na nani ule jamaa wa nini anaitwangaje, Ashta la Vista. Cheki sasa itabidi umefanya lakini ameifanya lazima kwa ameifanya kama hajaifanya tunamchallenge aifanye hiyo nini ya Yesu. Ati anasema itabidi ukumbuke katika mlima wa Zayuni. Yesu basi pale kamezulubishwa na watu wawili. Cheki maneno stereo tufanya nini basi na imagine za kwaje hii inafaa ifanywe kama haijafanywa. Cheki Petero amemkata kisu, amemkata masikio ya shasha la Vista. Itakuwaje sasa? Yesu ni kama Japani. Cheki maneno ameshikilia hiyo masikio na ikarudi. Basi itabidi kumbuke katika miaka 99 Yesu alizaliwa kwa mwana wake Mary Magdalene alikuwa you guy. Yesu amesulubishwa. Itakuwaje? Cheki maneno makosa hapo. That's why we met with the Anto group ya church called Galaxy Plays. Huko tukachapa I think my first play ilikuwa gani ile sijui. I think we did nini Kifo Kisimani tukaifanya kwa church. Iliweza because guys in church are used to a certain structure. Yes. So sisi tulibadilisha kuna hiyo kitu tu tulipatia tofauti which was it was good. It was really good. I think hapo pia tulijenga hiyo foundation. So Tosh by then alikuwa Heartstrings.
alikuwa ameshaingia, yeye alikuwa amekuwa huko gwiji huko, amekaa huko. So both church na so akaniambia from church. Yes, from church. Si tulijua naye from church, not even from Heartstrings. So huko ndo akaniambia, we manzi, toka huko, toka you set books. Ananiambia mimi nenda na travel tena another 3 months na kuja tena. Tena 3 months na kuja tena. Ananiambia toka kuja huko Heartstrings, tutapata mahali. Ikaniingia nikaja, wacha nitoke, it's time to step up. Tuangalie vile itakuwa. So hapo church tumepiga then nikienda then I went for I think was it auditions. Sana like auditions. Tushaliambia we tuende uangalie vile inachapwa nini. Vile inapigika, tukaenda huko. Time kulikuwa na magwiji, kulikuwa na watu. Ilikuwa time ya kina by then we had kina Tosh mwenyewe, Olwenya was there. Alunzi was there, Mike was there. Mike was still there. Yes. Na watu wengine pia wenye labda hata Jambi was there. Ticha Wanjiko was there. Kulikuwa na watu, kulikuwa na majina. And hiyo time Heartstrings was ilikuwa ukiingia hiyo play una dedi na kijako. Unakufa majina zilikuwa hapo, zilikuwa nzito sana. So nikaingia, I think kuingia nikamwingia tu, angalia nachungulia kwa sasa una kitu nadu, na kama unaona unaenda home. Then napatiwa kapat kana kata inaendelea. Then the same people wa Heartstrings wakikam show zetu za church, wananiona tunawagaragaza watu mpaka wanajiuliza na mbona ukikuja ile side nyingine unakwambia zambia juu sijapatiwa hiyo space bado ijajitokeza vile inafaa. But I think by and by I think I did my first play. I think my first play was called it should be Kenya Playboy. Kenyan Playboy. Ilikuwa directed by Sammy. Yes, Amina na Berry. Berry alikuwa. Then so did you start with these stories? It's funny, everyone has to earn their spot. Yes, you have to earn your spot. Mimi I remember I only used to say one line. Mimi vile kuna chekesha watu mimi sijui. I used to say yes, no. Hiyo tu. Hiyo na nyumba inakufa. Bana Julisa, kwani hii line inakuanga na nini nayo that every time I say it. Na ilikuwa line ulikuwa umeimprove hapo that particular period, I think 2011. Yo 2011 ndio this ad for trust. Ile you remember there's a guy alikuwa anaenda kununua trust, asemi jina. So alikuwa anaenda mali yes. The trust imeandikwa yes. Yes. So that particular yes. What is wrong with me? Kama vitu. Uko sawa? Tutakunywa maji. Tuendelee. You nimejiingiza hapo na hiyo yes yako hiyo. Umechange context ya my yeses. Sasa ilikuwa imeandikwa. So that particular show, your line imeandikwa hiyo nini hiyo yes. So audience walikuwa naiona audience walikuwa naiona. So ilikuwa ni scene ya wanaume wanaenda kununua protection. Then hapo so their creative way of doing it. So that was my only line kwa hiyo show. Yes, no, that's it. Yes, no, that's it. I think kwa mbele nilikuwa na lines zingine lakini that was the most it's quite that prominent. Yes. So from there hapo things opened up now from there. It became yes all the way now. Yeah, then from up my next play sasa sikuongea hata kabisa. Sasa lines zikatolewa kabisa. Sikuongea. So ulikuwa kwa play lakini ongea. Niko kwa play lakini so ni extra tu. By then tulikuwa na kina AKA. Yeah, tulikuwa na AKA. AKA anaitwaje huyo rafiki yake? Alikuwa rafiki yake Wakimani. That team tulikuwa tu wase wengi. So I think by and by the time I'm getting to my third, fourth, nishaingia kwa system sasa. So amaza kumbe ujamaa ko tuna. So but getting a spot with all those stars is ilikuwa noma. So if you're given even 5 minutes, about hata 1 minute. 5 hata ni mingi. 1 minute tumepata unapiga mistari na watu.
it was ilikuwa ni ndio upige na uwe. But of course with someone like Tosh alikuwa anakujenga big time because yeye anajua nikikupatia mimi nitazipata tu. Mimi no pressure for me. So I think with that it tusaidia sana ku build your to build ourselves to get there. Unaona, so by the time you're doing your first year second year you good now. Wewe sasa wewe ushakuwa mwenyeji. Unaona, so hakuna kitu you gain your confidence and everything, you're now ready for these shows. So did it grow paka ikakuwa sasa you're directing? So what happened after that? So I think I did 2011, 12, then 13. Somewhere around 13 kulikuwa na transition. There was a transition now from Makina Berry now, because then they went to Churchill Show, right? They went to Churchill Show because I think 2013 the Churchill Show lirudi sindio. So I think they moved to that I remember that time because that's when I joined. Yes, that's when I joined Churchill Show. Yes, so by then now I think we were doing also hot seat because zimeanza. So I used to juu sitaki kukaa home, sikuwa nataka kukaa home ati sasa juu hii mwezi atufanye the next 3 weeks atufanye play na kuna hot seat na kaa home nikifanya niende basi nione kitu naweza kufanya, naweza saidia pale kwa hot seat. So for the guys that were there nilikuwa mimi nilikuwa nakaa tu nasaidia na mistari 2-3. Hot seat was stand up comedy now. Yes, stand up comedy. The pioneer was nani? Olwanya. No. Okay. Larry Asego. Yes, he's the one who did the first and the second hot seat. So you guys you scripted the whole thing. You were writing it. Yes. But for Larry Asego na zake zote mbili, I think, and some few, I was not part of it, but I think by and by nilikuwa hizo zingine unachangia tu 2-3. Unachangia tu. Unachangia na to make sure that this thing, iko compact, iko place flani. So I think up in between somewhere after we did for Teacher Wanjiko now. I think I attended that on it. Yes. Hapo kwa garden. Yes, hapo kwa garden. Hiyo yake mkimwona hiyo siku vile alikuwa na hiyo energy alipiga. Ni kukufa alikuwa. I think I still have the photos tukiwa na yeye where I used to react, msichana wenyewe alikuwa na hara. Hapana, alikuwa msick. I think that part, the whole of that week alikuwa msick. Rehearsing with her ilikuwa ni kazi. Ilikuwa shida. Lakini alawa show alipiga. She pulled through, alikuja mpaka alipiga show mpaka tukuamini ati huyu ndo mgonjwa tumetoka na yeye anakuja kitapika. I think adrenaline ilikikina kaingia tu autopilot. So I think after that now there was a void. Yeah, true. There was a void for because sometimes Sammy alikuwa na come late for rehearsals na nini, so we'll find ourselves tunaanza late because we're waiting for Sammy to come. And it was not official that we had someone to supervise all this. So because our rehearsals used to start at 4. So we are there at 4. We were waiting up to around 5:30 ama 6 Sammy akuje. So we have 2 hours like sa kupiga story na tuko tu. Then I think so after doing hizo warm seat na nini, then warm seat, sorry, hot seat. So I think pia confidence ikaingia. I think pia this particular time Mali Samia aliona there's something hapa. Kuna kitu hapa hivi. So that was pande ya hot seat. Hii pande ingine mimi ni regular kama marafiki zangu wengine. So after every rehearsal tunachelewa. Then there is this particular day Samia akaniambia sidhani anaweza kumbuka. Akasema ati unajua vile Samia ongea ni kama mtu hataki. Ama anaweza ongea tu na hujamuelewa. So akasema unaningojanga tu. Leo unanigoja. I'm like, so I went home after that. Nikafikiria, by the way umesema nini? Ati si ukungoja, ati mimi ukungoja. Hawezi jituma. Hiyo kitu ikanihit. Ni parable gani? Cheki Yesu amesema nini? Na Yesu amesema nini? Hebu basi turudi nyuma tuweze kupata kujua Yesu alikuwa anamaanisha nini. Cheki maneno. Nika pull up wind selector. Karuni kajamba kuna kitu hapa hivi umeniambia.
niambia, nitaifuatilia. So sikuwa na pressure nayo. So next day so ni story ni gani? So already shapiga story, imechoshana na story. So tukienda pale kwa rehearsal, you know, we are doing our thing nini. So tunatry kujiguide sisi wenyewe. Tuipiga hivi tuende tunakimbia tunajaribu kuipiga hivyo. Until sasa, I think after that there was another hot seat now. After that hot seat, I think immediately after that hot seat ndo nikamwambia hebu acha nitauliza Sammy ile kitu tuliongea like 3 weeks ama a month ago. Nikamuuliza ni aje, by the way mimi naweza taka kutry hii kitu ya kuassist kufanya kudirect. I think I wish kungekuwa naweza message ninge pull up your message. Nikamwambia nilimtext. You didn't tell him life. No, hapana. I think tulikuwa tumeshamaliza show. So immediately after the show mko like a 1 week recess nini. Then I told him, by then nataka kujaribu. Sawa. Haina noma. Hivyo tu. Okay sawa. So hiyo ingine kukam 2013 December was my first show to direct. Bro. Mimi na sisi nili direct cause ilikuwa hapo kama adhesive. I can't say that I was a director ama hata nilikuwa na assist ku direct. Nilikuwa tu adhesive ni aje almost kama production manager. Meet tunaanza 4 tupigeni inapigwa. Hivyo before Samia kama Samia kama pate tumesonga. So nika supervisor kama Samia hivi. By then singesema ati nilikuwa na say. Then which is my first play. Ikianza hiyo December. I think nilikuwa nimetoka kufanya na it was just a kawaida, one of those. I think it was Kenyan 50%. That was the play, if I'm not wrong. Kenyans for Kenya. No, it was called Kenyan 50%. Okay. 50% Kenyan. Actually Kenyan 50% Kenyan. That should be my first play to direct. Then come January 2014, show ni akina nani wako hapo hivyo ya watu 3. Show ilikuwa na 3 actors. 3 actors. Tosh, Olwenya na chick called Aime. Hawa wote ni magwiji kwa hii industry. Ndeng'a ameanza juzi. Ndeng'a unafanya nini na hawa what? Sasa ati wewe ndio as director. Bro, but the good thing the guys that I was working with, was 3. Support walinipatia towards kitu. It was super that unajua unaweza kuona act na wasee na wanakupatia look fulani. Sasa bro, wewe nani? Wewe nani? But for them I'm grateful that walinipatia hiyo whatever it is. Inaweza kuwa labda because I was a novice na siko najua TV tu. Na whatever nilikuwa nawaambia iko 1 2 3. I can just say taking it in stride. Yes, wanaichukua. I was like, wacha tuifanye. That's the goodness of working with professionals. Yes. Because everyone knows their role. Yes. And then they know Shida ni delivering the place. Shida see titles and positions. Shida ni ukiwa mbele ya audience mnaua. Like that's the main thing. So miss. So ile unasema working with professionals, man, it makes work easy. Kabisa, yani it was, it so was they gave easy you mad confidence even going forward. Kabisa. Actually, I think hapo nilipata confidence that's why ulianza hapo. Yani hawa so 3, rest in peace Olwenya, but mlinisaidia sana ku get your confidence. Aime na Tosh, they get your confidence sana hapo hivyo. So hiyo play ingine by the time also wana come nini, I think my first play to direct was also Kwach's first play to act. So I think na team 2 ya watu wengine hapo hivyo. Okay. Yeah, so hapo hivyo ndo nikagain Lawrence Lau. Yes. So I think hapo ndo niligather hiyo courage na nini. And then also I think after doing the 3-man play with these profesh guys, even the guys who came, they were like, kama hawa wanasikiza sembuse sisi nani. You guys remember in Primo ukiambiwa andike a sentence with the word sembuse. Ilhali na ndiposa ukitumia ndiposa kwa nini, but people from your tribe use ndiposa. Ndiposa ni normal language kwetu. Ama ilimradi
Ile mradi tufike mapema. Accent tu ndio inasumbuanga lakini Kiswahili tuko nayo you guys. Ninyi na Wakamba sisi na wazee wa coast you guys. Sijui nini ndio wafanyaga. Wakamba pia ndio wengine wangana na nini? Wanakuangana hizo mawali. Wanapenda hizo nini? Nilikuwa na mwalimu. My best teachers for Kiswahili walikuwa ni Wakamba. Paka nilikuwa nashangaa. Maybe they grew up in Mombasani you guys. No, unajua mwisho wao wanafika nini mwisho? Wanaitwaje? Nini? Mwisho wa Camden's Weni. Coast inaanza. Wote. Hapo ndio coast inaanza. Unaweza kupata na Sultana Mood. Ndio kingia Sultana Mood unajiambia uko coast. Hata weather ina change. Unasikia weather unaanza kuwa hot. Inakuwa humid you guys. Unasemangi hot. Inakuwa hot. It becomes very hot. Very hot. Hiyo unajua wase wanaitwa unajua Tom Daktari you guys. Those guys are killing it you guys huko Kambani. Wanakapunga. Wamekabunga na wakambaka wote. Wakabunga na kakamba na wakaitupilia huko mbali. I met them in walifanya show fulani in New Year hapo Kitengela. Yes. Hapo Kitengela meeting Tom Daktari hapo kwa mall bana. I didn't go but I'm sure walijaza. Wananjaza. Unajua Kitengela wakama wamenjaa. Ndi wako wengi. Mwangi. Yeah.